Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro istuudantigaa arraas irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa 10ffaadha yuunitii 5ffaa paartii 8ffaa qabannee dhufnee jirra haga xumura sagantaatiin nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha hadaraa viidiyoo wanti isin dhaammadoo jiraate wanti isin gargaartan viidiyoo matii yabichaa laayik sheer naa godhu jechuu bakka waan biraa takka illee isin irraa barbaadu kanaaf viidiyoo laayik sheer osoo hin goone osoo viidiyoo tana laayik hin goone akka hin daawwanne kanaaf arraa immoo sagantaa teenya 8ffaa keessatti akkuma yeroo dabre keessatti gartee after the end of the second world war yookaan gartee the long yookaan gartee the consequence yookaan jennuun akkasumatti gartee the establishment of the yookaan gartee League of United Nations it is replaced by the League of Nations bakka bu'uudhaan United Nations gartee yookaan gartee it is to maintain the peace of the world eeguudhaaf akkuma dhaabbate jennee laalle akka gartee akkasitti it is the existence of the two superpowers of the world in argamu isaanii communist bloc fi akkasumatti gartee capitalist bloc warri jennuun isaan pireedii darbe keessatti ilaalle turre arra ammoo gartee the divisions of the German kan jedhu ilaallaa jechuudha kan qoqqoodamuu German blockii gartee akkasumatti warra westii fi blockii warra eastii jidduutti jechuudha kanaaf after the conquering the Nazi of the Germans in the second world war the gartee the occupying powers split Germans into the four zones gartee kana jechuun after the conquering gartee Nazi Germany da kan gartee after the end of the second world war occupying the power for split gartee end of the second world war boda gartee German split taate bikka afuritti addabaate yookaan German matakittiitu zoonii afuritti addabe Britain zone jaaniitti kutaa takka jirti France zone jaanii ammas kutaa bira Soviet zone janneeni ammas akkasumatti United States zone janneeni bakka afuritti baate all afran kana keessa gartee od kan ta'e kam jechuudha Russia da yookaan gartee Soviet Union da isin capitalisti da sadeen hafan ka British jala jirtuu fi akkasumatti gartee isin isin communism yookaan gartee socialism da jechuudha sadeen hafan British yookaan France yookaan United States ammoo maal jechuudha capitalism hordofanii kanaaf bikka lamatti adda qoonnee ilaaluu dandeenya isaan kana lamaan isaan kana afran jechuudha United States fi France fi British maal jenneen qoonnaa it is a west dhaan warra qabate German tana maal jennaan capitalist bloc jennaan gara eastiin akkasumatti gartee biyyoota Awurooppaa kana irra guddaa isaanii biyyoota gartee Baltic State kan jennuun Poland fi akkasumatti Bulgaria warreen gartee Hungary fa kara sanitti kara eastitti jiran eenyu qabatee jechuudha Soviet Union qabatee jechuudha akkasin laallaa jechuudha even though each of the powers was it is a command of its own zone the four powers is aspired to administrated of the German collaboratively and the maal jennaan jechuudha corporatively da yookaan gartee power zone in afrantur hundinuu jechuudha each of the power zone is a command of it is own zone da qaban isaan kun hundinuu jechuudha for super poweronni kun afran hundi isaaniitu maal qabani German keessaa zone mataa fi yookaan administration yookaan bulchiinsa mataa fi qabanii jechuudha despite it is locations in the heart of the zone heart of the Soviet zone in the eastern German Sovietin eessa qabatte eastern Germany qabatte Soviet eessa qabatte East German kan jennuun kana guututti isii qabatte Berlin was split into the four parties kana jechuudhaan magaalaan Berlin magaalaan guddittiin German forii yookaan gartee zoonii afuritti addaan qoqqoodamtee turte yeroo kanarratti isaanan kana hunda jidduutti jechuudha in January bara 1948tti the United Kingdom yookaan British jechuudha and the United States is their two zones and named it is maal jennaan jechuudha Bizonia jennaan Bizonia is the two zones of the United States and the British jennaan jechuudha zoonii lama tan walitti qaban United States fi German keessatti jechuudha eenyu jechuudha United States fi British kan walitti qaban Bizonia jennaan jechuudha later to Trizonia jira ammas Trizonia is the three zone jennaan isi tanan Trizonia tanan was created when the French zone is merged into the Bizonia gartee amma asin maal taate jechuudha hogguunii fi Faransii itti dabalamte tana jechuudha kanaaf gartee yeroonii fi British fi United States wali qaban gartee Bizone jennaan jechuudha Bizone jechuun two daamiti silaa waan taate maal jennaan mono hogguu lama ta'e baayida hogguu sadi ta'e traayida akkasitti deemaa miti eega Faransii itti dabalamtee booda three zone ya yookaan gartee three zone jennaan three zone yookaan three zone karaa sirriiti karaa isin beeytaniin jechuudha yoonii fi walitti isa kana fiduu baanne jechuudha kanaaf was created when the French zone is merged
into by-zone gartee eega Faransii itti dabalamtee maal ta'e jechuudha tiraayzoon ta'e yookaan zoonii sadii ta'e jechuudha bara 1949tti jechuudha. Kanaaf the Berlin blockade which is lasted from the June 24 up to 1948 in May 1940 gartee 9 jechuudha was one of the Cold War, the first significant international crisis. Kana jechuun yoggaanii fi Berlin blockadein yookaan gartee dallayni magaalaa Berlin yookaan magaalaa Jarman tana jidduutti ijaaramu dallayni yogguuneef ijaaramu yeroon sun maal nu garsiifti jechuudha ijaaramuun isaa sun yookaan gartee it is the highest yookaan gartee the peak of the war yookaan waraanni sun fiixee irra ga'u gartee significantly international crisis baay'ee cimaa ta'e Cold War keessatti isa kana nu garsiisti jechuudha mallattoo isaati. Ammas deebinee the event that is to end of the Cold War yoo nun jee gartee Berlin blockadein yookaan gartee jiguun akkuma ijaaramuun isaatis haayira ga'uu isaa nu argisiisu bara 1990 fi bara 1980 fi wayii keessatti 80 keessatti yeroon inni jigu 89 naannoo san 89 keessatti yogguu inni jigu maal nu argisiisaa jechuudha ran yogguu inni ta'u san walumaa galatti yookaan gartee event that is to end of the Cold War'idhaaf dhumatu isaan nu argisiisaa jechuudha. Amma immoo bara 1949 fi haga 48 May yookaan gartee 49tti haga kanatti ijaaramuun isaa kun maal nu argisiisaa jechuudha wal jibbuu yookaan wal qeequu isaanii sirriitti crisis irra ga'uusaa nu argisiisa jechuudha. Kanaaf Stalin is imposed the Berlin blockade into June bara 1948 deetitti Stalinin akka ijaaramu taasise yookaan dallaa sana jechuudha prohibiting the food resource and supply from the reaching western Berlin gartee maal godhuudhaaf impose godhe jechuudha akka gartee biyyoonni warra westernidha maaliif yookaan isaan bikka kolonii qabatan yookaan Jarman adda qoqqoodatanii jiran tana resource adda addaa dhiyeessuu akkasumatti foodii adda addaa supply adda addaa ummataaf dhiyeessuudhaaf impose godhuudhaaf laal naannoon kun naannoon gartee Berlin jennuun tun jidduu yookaan gartee Jarman keessatti argamti gara baadiyyaa naannawa isiidhaatiin eenyu qabatee jira Sooveetii qabatee jira. Kanaaf isii tana dhiyeessa ummataa kana bilook godhuudhaaf jecha dallaa ijaaree jechuudha. Eenyuun Stalin keenyu kaa warra Sooveet Raashiyaadha jechuudha. Kana booda it is too restricted to supply and the food in the western Berlin gartee western Berlin if kan dhiyaatu sana jechuudha launched by the United States and then numerous of other nations in the response. The Soviet Union is left in the blockade and the western Berlin ra maal goote jechuudha block goote bara 19 Soviet Union is left yookaan gartee the Berlin yookaan gartee maal goote jechuudha akka dallaa san gartee inseen dhorgite. The Berlin blockade is exposed the post-wars Europeans conflicts ideological and economic ambitious gartee the Berlin blockade kun maal godhe exposed godhe yookaan gartee exposed post-war Europeans conflict fide ideological and the economical ambitious isaan qaban san yookaan fadhinnaa isaan diinagdeedhaaf qaban yookaan gartee ideological conflict isaanii sun yookaan gartee wal dhabnummaan isaaniitu ideology dha yookaan gartee siyaasa yookaan gartee philosophy isaanii wal dhaba philosophy yookaan economical and political ideology dha wal dhabuu isaaniiti jechuudha. Communistidha fi akkasumatti capitalistiin jechuudha. One of the consequences of the Berlin blockade was the establishment of the German state dha garte maal je one of the consequences yookaan gartee bu'aan yookaan gartee Berlin blockade dha was established ta'uudha two German statein uumamuudha ta'e government of the East German government of the West German state East yookaan gartee Germanittis maaltu uumame mootummaa tokko adda lama qoodamte jechuudha Jarmanummaan ture bara 1949tti Western powers set up the Germans federal yookaan gartee republics yookaan gartee maal jennan warra westernidha maal hundeessanii federal general yookaan gartee German federal republica German mootummaa federaalawaa republica Germanii eessatti hundeessan Westitti hundeessan akkasumatti naawunaas West German jaanen isa kanaan jechuudha West German jennaan jechuudha Konrad yookaan gartee Adenauer become the first yookaan gartee chancellor jechuun prime ministers ta'e jechuudha eessatti namtichi kun eessatti westernitti jechuudha the Germans is a democratic republic tan januun Raashiyaan hundeessite eessatti jechuudha East Germans began to the functions as a state on October bara 1949 October 7 bara 1947tti tummaa
maal jechuudha German Democratic jedhatuun ammoo German Republic Federal Republic hundeessan warri Ameerikaadha yookaan capitalistii warri jennuun jechuudha. Isin ammoo maal hundeessite German Democratic Republic of the East jetteeti bara 1949tti hundeessanii German haala kanaan bakka lamatti addaan baatee jechuudha. Germans is remained divided until the collapse of the communists in the East Germans until the 1991. Okan garte the okan garte the collapse of the Soviet kan jennuun jechuudha. The elections of the Mikhail Gorbachev hangasitti maal taatee jirtu German bikka lamatti addaan qoodamtee turte German bahaatiif German warra bahaatii fi German warra lixaa jennee addaan qoqqoodamtee turte jechuudha. Haala kanaan kunoo foorzoonii asirratti argisiisaa jechuudha. Diimaan kun kan Raashiyaati kun ammoo kan isaaniiti jechuudha. Kaartaa Germanii fidee haala kanaan asirratti isin agarsiisa. Kanaaf the consequence of the Berlin blockage yookaan gartee bu'aan Berlin blockage jedhamu maali? Cold War is a worseed ta'udha. Gartee waraanni Cold War'idha jechuudha. Cimuusaa yookaan intensify ta'uusaa nu argisiisa. The two Germans is created East Germany and West Germany uumamuudha. Consequence in dallaan sun jaaramuudha. Lead to the formations of the military blockage yookaan gartee maaltu uumamee jechuudha. Yookaan gartee the allies of the yookaan gartee the military allies kan jennuun maalifi warra capitalistiitiif warra gartee Raashiyaa jidduutti jechuudha. NATO kan jennuun the capitalistiidha yookaan gartee waraana warra British Faransaay akkasumatti allies yookaan gartee Victorota warreen jennuun waraana addunyaa lammaffaa booda warreen injifateetu isaa kana dhaabee Warsaw Pact kan jennuun kan Raashiyaati jechuudha. Inni kun maal jechuudha consequence isaati lead to the formations of the military blockage waraanaan jaaramu akka isaan waraanaan gartee allisii uummatan isaan taasise armies races and the intensified baay'ee gartee waraanni yookaan gartee reesiidha cimuu isaa nu argisiisa jechuudha. Kun all of the consequences of the Berlin blockage jennee waamnaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan kan laallu military block yookaan gartee military alliance isaanii sana jechuudha. Yookaan and the armies race isaanii laallaa jechuudha. Warra Raashiyaa fi akkasumatti warra East warra jennuun kana jechuudha. Warra West fi warra East kan jennuun Raashiyaa yoo taatu warri West kan jennuun Ameerikaa, Faransaay, British, German warra German yookaan kalamatti adda qoodamtee jirti. East German tan jennuun ta Raashiyaati, West German tan jennuun ta Ameerikaati jechuudha. Kanaaf in March yookaan warra capitalistii jechuudha. Isaan gruppuma takkaarrallee hanga addunyaa tanarratti jechuudha. Kanaaf in March bara 1948tti British and France, Holland, gartee Bulgaria, Belgium and Luxembourg signed the Brussels Defense Treaty promoting the collaborations in case of war. Bara kanatti waliif mallattoo takka mallatteessan bara 1948 Britain, France, Holland, Belgium, Luxembourg jechuudha. Luxembourg signed mallatteessan gartee Brussels defense tan jennuun treaty tana waliif mallatteessan promoting collaborations of the case of the war irratti waltumsuudhaaf jechuudha. Jalqaba it was becoming to increasingly cimsuudhaaf clearly that no European force would be strong enough to stopping the Soviet Red Armies if Stalin attacked them as a result in March 19 bara 1949 jechuudha. Kanaaf wanni isaan jaaraniif maal jechuudha to eliminate yookaan gartee to protect the expansions of the Soviet gartee babal'achuu yookaan Sovietiidhaatiif jecha waraanummaan kun wanni jaarameef jechuudha. Waraana warni allisii waliif galaniif jechuudha. The Brussels Pactiin yookaan gartee waliigalteen isaan mallatteessan kun opened to secret the negotiations within the Americans. Maal fide jechuudha negotiationii Ameerikaa yookaan gartee kologaltummaa Ameerikaa and April bara 1949tti the North Atlantic Treaty Organization boodarra adeemsarra treaty isaan yookaan gartee pactiin isaa walii mallatteessan sun maal uumutti isaan fidee jechuudha Northern Atlantic Treaty Organization kan jennu jechuudha. North Atlantic Treaty Organization or NATO kan jennu jechuudha. Arraatana haga arraan tanaatti ni jira jechuudha. Haga arraan tanaatti ni jira jechuudha. Was founded hundeessanii jechuudha. It was signed by the 12 yookaan gartee nations is namely biyyoota 12 warri jalqaba isa kana NATO kana hundeessee jechuudha. Biyyoota 12 jechuudha. Used to United States, German, Great Britain, France, Italy, Portugal, akkasumatti Norway, Denmark, Iceland, Canada, Belgium, akkasumatti Netherlands fi akkasumatti Luxembourg, akkasumatti biyyoonni kun waliif sign godhanii turanii jechuudha. Biyyoota warra
capitalistii hordofaniiti jechuudha. Greece and the Turkish joined bara 1942 after the gaining of the Ottoman doctrines jennaanis Western Germans bara 1945 jechuudha. Greekii fi Turkiin eega gartee gargaarsi yookaan gartee Ottoman doctrinii fudhatanii booda USA irraa gara capitalistiitti makamanii jechuudha. Bara san booda isaanis miseensa NATO ta'anii jechuudha. Greekii fi Turkoon ila arraatti miseensa NATOti jennaan. In May bara 1955 in Warsaw Poland and the Soviet Germans held to the meeting of the representative of the government of the Eastern European Communist Bloc Poland, East Germans, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Albania, who formed military blockade known as Warsaw Pact. Kana jechuun akkuma gartee the AD yookaan gartee AD adda addaa hoggaanii fi gartee American Marshall Plan baaftu isin Maltovan plan gartee ID gargaarsa Western recovering of the Western Europe jetteetiti gartee American bas isinis recovering of the East Europe jani gartee dorgommii qarsan godhaa dhufan asinis yoga America fi biyyoonni gartee capitalismidha warri Westidha Warsaw Pact hundeessan isanis military alliance yookaan gartee maal hundeessan jechuudha Warsaw Pact kan jennuun kana arrantan inni kun after the end yookaan gartee when the Great Soviet is yookaan gartee hogguu Sovietiin abadan taatu booda inninis inni dhabame har'allee hin jiru jechuudha. Ka jiru still now kan jiru kam jechuudha NATOdha jennaan jechuudha. The arms race khatiyaan arms race dha. The Cold War is between the USA and the Soviet Union. This was possibly the world great and the most costly weapon race. Race. Amma arms race. And you did the Soviet TV Cold War in واحد دوران يبسمو دندا Cold War in ideologically دان وكان قرتي أكسمتي قرتي competition of the technological advancement دان economic را والدرجمو أكسمتي قرتي proxy war دا والدرجمو هدو واحد دو جرا ريسيدان arms ريسيدا والدرجمو between the Soviet and gartee American jidduutti kan uumamedha jechuudha waraanni kun. The arms races is defines arms race jechuun as a fast growing saffisaan guddisuudha in the numbers or the quality of the military forces of the instruments kana jechuudha. Arms race jechuun it is grows yookaan gartee it is increased to intensification waraana isaanii cimsu akkasumatti gartee meeshaawwan haariya tolchuu instrumenti addaa kan waraana bombii atomic bombii nuclear gartee palastic nuclear kan jennuun satellite irra wal basaasu wantoota adda addaa arms race jechuun bakka wal magalatti quality waraana cimsuu fi meeshaawwan waraana cimsuu jechuudha. The atomic bombing of the Japan city of the Hiroshima and Nagasaki in 1945 it sparked an arms races between the United States and the Soviet Union jennaan jechuudha. Kanala amma karaa biraatiin eventidha amma isin tun. What is the consequence of the gartee atomic bombing jee nu gaafate jechuudha. Atomic bombing of Japan city of the Hiroshima and Nagasaki irratti ta'uunsiisu maal goote one of the event that is to intensifications of the Cold War. One of the events that is to intensifications of the competition spread arms between the United States by HMCT. Yoguni fi Hiroshima fi Nagasaki ummata garte kuma balama ol ifi namota baay'ee mata miskina civiliani guututti balleessite addunyaa tanarraa long gartee one of the longest consequences ila irraan tanaa nama fayyaan qabneetu Japan keessaan dhalata. Yeroo isa san fayyadamtee gartee American barbadeessitu yookaan gartee Japan surrender gootee harka kannachiiftu Sovietiin kun wanta yookaan gartee ana sodaachisamuuf godhame kana anis ammaan tolcha jetteetuma isinis bara 1940 fi 9 irratti tolfatte jechuudha. Kun taateen sun Hiroshima and Nagasaki bombing sun eventii kana nu argisiisaa jechuudha. This event is to signal the start of the nuclear age. However, the Soviet Union is launched to atomic bomb isinis baruma meeqa jechuudha waggaa afur bichaa keessatti tolfatte jechuudha. Bara 1949 gartee initiating the Cold War was a nuclear arms race gartee warana nuclear wal dorgomu both sides were the competing to acquire more nuclear weapons than the other. Enyu ratolfata anamoto isira tolfata jani wal dorgomu jechuudha. There is also attempt to the creating more powerful weapon gartee meeshaa jaba powerfully kante meeshaa waraana cimaate
wal dorgomuu jechuudha. In the 1915 tensions grew kunundi wani ilaalu jiru jechuudha. Eventii yookaan gartee Cold War keessa ta'anidha. In the 1915 bara 19 gartee 50 tension isaanii yookaan gartee wal dhabdeen ni guddate grew into the superpowers. The Americans worried about advancing tide of the communist following the success of the communist revolutions in Asia. Gartee communist revolution in akka Asia keessatti qabu. Gartee the divisions of the Koreans and the Vietnam War kan jannun akkasumatti gartee waraanni gartee the establishment of the maal jennaan jechuudha. Wantoonni baay'een eventiin yookaan gartee keessaafuu biyyoota Indo-China kan jennu keessatti ta'an maal jechuudha. The one of the result yookaan gartee amma waliif gartee the separations of the Korea in the North Korea and the South Korea as one of the consequences of the maal jennaan jechuudha. Cold War jennaan jechuudha. Akka adda qoodam bu'aa hedduu keessattuu biyyoota gartee Asia kana irratti taphatanii jechuudha. Kanaaf moo kan jennuun amma yooniif ilaallee jechuudha. China keessatti jechuudha bara 1949tti Mao Zedongin establish of the China's communist dhaabe government one of the consequences kunis Cold War dha. Bara 1950 ammas communists in Northern Korea dhaabbate invaded to the Southern Korea godhuudhaan weeraruudhaan jechuudha. Kanaaf there was where the strong communists moving to the Vietnam. It is a resisting yennaan jechuudha. Firraa dorkite. Strong communistiin akka dhaabbatu goote. Vietnam maatummaa communistii jalatti bultee haga irraatti jechuudha. Kanaaf achi keessattis Asia keessatti eventoota akkana kana kan Cold War dha arguu dandeenya. The arms race was intensified in both of the powers invested a huge amount of the budget in the productions of armies yookaan gartee armaments jennaan jechuudha. Arms race waan dhufe intensifying about both power in isaa lachuu cimaa dhufan. Huge amount of the budget maallaqa guddaa waraanaaf akkamitti gartee investii waraana meeshaa waraana irra godhu qorannoo waa'ee kana bicha irratti ta'e jechuudha. Haga bara 1947 kaasee haga 90 fi takkaatti jechuudha. Arms race in gartee timeline bara 1952 Americans is expelled of the hydrogen bomb tolchite jechuudha. Hydrogen bomb 2500 times is more powerful than the atomic bomb irra cimaate jechuudha. Laalme argannoowwan hedduu meeshaa waraanaatiin fidanii jiranii jechuudha. Bara 1953 tti the Russia is a produced hydrogen bomb tolchite. Bara 1953 hanga 55 tti this was a period of the soft relationship ture that is between the USA and Soviet Russia jidduutti jechuudha. The fact that is contributed to those developments were kana jechuun this was a period of the soft relationship ture jidduu bara 1953 fi haga bara 1955 tti USA daaf eenyu jidduutti Russia jidduutti jechuudha. The factors that is contribute to those development of were the days of the Joseph Stalin yeroo kanatti tasgabbaa'e xiqqoo dhumuullee baatu. Joseph Stalin the days of the Joseph Stalin is the period of the relationship between the soft relationship fidee jechuudha. Russia fi gartee America jidduutti jechuudha. Kanaaf successors of the Khrushchev namticha jennuun Khrushchev namticha jennuun beekasaa bu'e Stalin jechuudha. Mooticha Russia comes within the policy of the decentralizations and the peace coexistence jeeti policy kana baafate. Policy isaa kunis garuu end of the Cold War dha miti waraanni kun akka xumuramuuf gumaachallee hin goone garuu coexistence akka jiraatu gumaacha godhee jira jechuudha. Agosti bara 1920 akka bara 1957 gartee first ICBM missiles was launched by Russia dhaan gartee misaila kana tolchite jechuudha. Eenyu Russia jechuudha. Missile ICBM kan jennuun missiles was launched by the Russia dhaan akka gartee bara kanatti uumames kunis bu'aa Cold War nu agarsiisa. But October 4 yookaan gartee bara 1957 tti the Soviet launched the first Earth satellite known as speed gartee Sputnik tan jennuun nuclear gartee satellite gaddifatte akka addunyaatti hawaa irratti jalqabaaf tan gaddiste bara 1957 eenyu jechuudha. Soviet Russia jechuudha. Nuclear armies and the supremacy become it is head of the Russia gartee nuclear armies that is a supremacy rage becomes the hand of the Russians ta'e baay'ee nuclearota aga irraa tanatti addunyaa keessaa nuclear baay'ee tan qabjaachuudhaan beekamtu eenyu America larree Russia dha jechuudha.
Raashaadha jechuudha. Kanaaf another development in the arms races was the inventions of ICBM dha misaila kan nuclear jechuudha. It is introduced ogarte intercontinental kan ardiidha fi ardii ce'u ballistic missile kan jennuun tolchuu seeti jechuudha Russian. The Russians is where the first kan garte producing the eenyu tan tolchite jechuudha missile tan tolchite jechuudha. ICBM, it is intercontinental missile kan jennuun jechuudha. It is the ICBM is a nuclear war that is to carry the rocket powerfully baay'ee cimaadha rocket in the heat of Americans were fired from the Russia. Garte maal uumeenni sun akka Amerikaa sodaa isiitiin guutamtu isii taasisee jechuudha. Waan kana tolchuun eenyu tolchuu waan kana kan gartee misaayila paalastikii ardii fi ardii qaxxaamuru tolchuun Raashaadha kun. Soon the Americans producing their versions known as the Atlas kan jedhamu. Gartee Amerikaanis yokkuma san isitti aansitee Atlas tolchite jechuudha. Kun bu'aa Cold Wariin nu argisiisa jechuudha. Balastikiin isin tolchite akka suuraa irratti argamu kanatti jira. Kanaaf the arms races between the two superpowers is increasing very the hostility of the parties of the country involving in the race and the world large. Waraanni yookaan gartee racismiin yookaan bu'aan yookaan intensification of the wariin waraana cimsuu fi wal dorgommii guddaa waa'ee waraana irratti godhuun kun biyyoota lamaan kana jidduutti biyyoota Ameerikaa fi Raashaa jidduutti feerii fide yookaan sodaa uume. Hostility fide biyyoonni kun akka wal gaarrinfannaa fide on the party of the country involving of the race waraana irratti wal dorgomuu world large akka addunyaatti jechuudha. Moreover it had is displaced more productivity from of investment. Garte more productivity of investment maal jechuudha why meeshaa waraanaatti kan isaanitti wal dorgoman. For instance the Soviet Union is economics difficult to create garte certainly aggravated by the very high proportions of gross domestic productions is devoted to arms. Maal jechuudha kun amma bu'aa hin argisiisu jechuudha. It is not the growth of the country jennaan jechuudha. It is not contributions to the development of the country. Guddina biyya takkaa keessatti meeshaa waraanaatti wal dorgomuun baalastikii yookaan gartee misaayila tolchuun difficultyidha. Kanaaf Soviet irratti armisii meeshaa waraanaa irratti cimsuun irraanfachuu yookaan diinagdee misooma guddina biyyaatii fi difficulty ta'e dhufe for the certainly gartee aggravated by the very high proportions of the gross domestic production isiitiif gumaacha yookaan gartee dhiibbaa irratti dhufee jechuudha bara 1947 fi torbarraa kaasee jechuudha. Kanaaf the weapons race has an impact on a poor country as well as because the emerging of the country were the victims of the debt issues as they imported more weapons from the manufacturer jennaan jechuudha. The weapons races kan gartee meeshaa waraanaatiin wal dorgommiin meeshaa waraanaatiin isaan godhan kun has impact godhee jira on the pure biyyoota gartee miskiina kan gartee guddataa jiran developing country kan jennu irratti because the emerging of the countries were the victim of the debt keessa seenuu shit is as the imported of more weapons from the manufacturer irraa gartee godhachuu isiitiif waan ta'eef jechuudha. Kanaaf the arms races intensified the probability of war by undermining of the military stability and damaging of the political relationship in akka dhufu baay'ee cimsee jechuudha arms racing kun. Kanaaf kun waa'ee result yookaan gartee consequence isaati jechuudha. Consequence of the arms race jennaan jechuudha. Kanatti aansee kan jiru ammoo maal jennaan jechuudha. The situations in Asia during the Cold Wars kan jennu jechuudha. Japan, Korea, China kan jennu jechuudha. Isaan kana party itti aanu irratti wal ilaalla arraafas matti aanuuf gahu baay'ee takka isin jaalladha barattoota kiyya galatooma. I love you. Thank you so much. Nagat.